Հարգելի մասնակիցներ, ողջունում ենք ձեզ Edu Armenia-ի հարթակում։ Մեր այսօրվա հյուրը Լյուսի Էլիոթն է, ով կրթության բնագավառի հմուտ մասնագետ է, աշխատել է թե քանի երկրներում է աշխատել, ինձ արդեն դժվար է ասել, ինքը եթե կներկայացնի, թող ներկայացնի։ Լյուսին միջազգային բակալավրիատ ծրագրի դարական դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստող է եւ բավականին հմուտ փորձառություն ունի։ Մնացածը կարծում եմ ինքը կցանկանա ներկայացնել։ Թեման գնահատման գործիքակազմերն են եւ այսօրվա մեր թարգմանությունը կիրականացնի Նորք Զաքարյանը, Նորք շատ շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, դուք կարող եք սկսել։ So, Lucy, you may start. Thank you very much. Hello everybody. I'm very honoured to be here and to have been invited to share with you this morning, or this afternoon for you, I think. I'm talking to you from the UK. I'm a teacher of nearly 30 years experience with primary and secondary. And I wanted to share some of my understandings about assessment with you. Բարև բոլորիդ, ես Լյուսի Էլիոթն եմ, ասում եմ եւ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ ձեզ հետ մասնակցելու այս կոնֆերանսին։ Ինքը ունի 30 տարի փորձ դպրոցներում, Անկիայում, դարական դպրոցներում եւ միջին դպրոցներում։ So what I wanted to do today was give you some insight into assessment with some practical activities. Ուզում եմ այսօր ձեզ ներկայացնել գնահատման գործիքակազմեր եւ պրակտիկական ձևով, այսինքն գործնական ձևով վարժանքների միջոցով։ So if you've got a pencil and paper or something handy to make some notes, that would be great. Եթե ունեք հնարավորություն ձեզ մոտ բերեք թուղթ եւ գրիչ, որովհետեւ հեշտ լինի։ I had planned for a couple of activities using other websites, but because of the time factor, I'm going to take those out. But I'll explain where I would have used them and how you could use them. Ժամանակի սուրճան պատճառով կան գայքեր, որ չիպի կարողանանք օգտագործել այսօր, բայց ցես տեղյակ կբա է, թե որտեղ է պետք օգտագործել այդ գայքերը։ Okay. So, let's get started. I wanted to talk to you about assessment as a continuing process that is totally integral to learning and teaching, not something that we do separately. Ուզում եմ այսօր գնահատման մասին խոսել իբրև շարունակական գործընթաց եւ ինչ որ բան որ պետք է միշտ անել։ So I wanted to have a little look at the purpose and role of assessment, how it works, how we use assessment to promote learning and inform our planning. Ուզում ենք ձեզ այսօր ներկայացնել թե ինչպես կարելի է գնահատում օգտագործել, որ ուսումնառության համար նպաստի։ And I wanted to focus this mostly on formative assessment, so that's the continuing part of the assessment as we go on. Ուզում եմ ավելի կենտրոնանալ ձևավորող գնահատման թեմայի վրա։ So this is what we were looking at: assessment for, as, and of learning, providing feedback for learning, and setting success criteria. Այս երեք թեմաների շուրջ է քննարկումը գնալու, ինչպես տեսնում եք սլայդերի վրա, գնահատումը եւ ապահովել հետադարձ կապ եւ հաջողության չափանիշները։ Okay. So what I was going to suggest you do is create a mind map of your thinking, and you can add to it. I was going to ask you to start with a Mentimeter, which is a website that creates a word cloud. But perhaps you could just think of the 3 words for you
which sum up your thinking about assessment. I'm writing down somewhere. Ուզում է որ 3 բառով ձեր մտածումը գնահատման մասին 3 բառով ինչ որ ձեզ մոտ նշեք գրեք եւ այս մենտիմետր սված գայքի վրա էր ուզում անել, բայց ավելի ասում է կարելի է թուղթի վրա անել գրելով. To be honest, I wasn't able to test a mentimeter to see if it would work in Armenian, so I didn't want to use it if it wasn't going to. So. Վստահ չէր թե պիտի աշխատեր թե ոչ Հայաստանում մենտիմետրը, դրա համար ասում ավելի լավ է գրելով նշեք ձեր 3 բառով ինչպես կա ինչ եք մտածում գնահատման բառը եւ լսում եք գնահատում. Okay, so a mind map is a good tool to use as an assessment piece to see where people's thinking is at the start of a new unit of work or a new lesson, how people are viewing things, if there are misunderstandings, etc. Այս mind map-ները, այսինքն այս մտածման համար քարտեզները որ գազում ենք, լավ միջոց է որ կարողանանք հասկանալ թե ինչ ենք մենք մտածում եւ ինչ սխալ կամ ինչի գարիք ունենք փոխելու մեր մտածումը քննադատման մասին կամ ինչ որ ուրիշ բանի հետ կապված. It's a tool I like to use a lot because it's something that we can add to and revisit as the learning is going on, and something that can develop and show how our thinking develops. Լավ գործիք է, որ կարող ես փոփոխություններ անել, բարելավել եւ ընթացքին երբ որ քո միտքերն փոխվեն, կարող ես փոխել նույնիսկ գրածդ. I'm looking at the chat and I'm thinking that you're probably adding words about assessment to the chat. It's hard for me to tell because I'm afraid I don't speak Armenian and certainly can't read it. But I can see evaluation, promotion and encouragement. I don't know if anybody's monitoring the chat to see. Yes, that is what is happening now. Everybody's writing in the chat. Great. There's 3 words. But I asked them to write on paper. I hope you don't mind. No, not at all. Absolutely not at all. No, it's wonderful. Okay, so to carry on. I was wondering what your understandings or what you understand as assessment for learning, assessment as learning, and assessment of learning. Ուզում էր հասկանալ թե դուք ինչ եք մտածում այս հարցի շուրջ, որ տեսնում եք հիմա սլայդի վրա. Ինչպես եք բարբերագում գնահատումը, ուսումնառության համար եւ որպես ուսումնառություն. Ինչ է ձեր մտքերը եւ կարծիքը. Yes. Okay. So this is what we're going to look at. I would personally say assessment for learning is the pre-assessment that you'll do to see where people are at before you start a unit of work. And that might mean that you have to modify your planning before you start. Ուրեմն կարող ենք ուսումնառությունը համարել դասընթացի սկսելուց առաջ ինչ ենք ուզում, ինչ նպատակների ենք ուզում հասնել. Assessment as learning are the learning engagements and experience you give your students throughout a unit of work or a lesson. And when I plan with teachers, I tend to say to them, if there isn't an assessment opportunity in what you're asking them to do, why are we doing it? Ուրեմն ուսումնառության քննադատումը նաև դասի ընթացքին, այսինքն սովորելու ընթացքին նաև կարևոր է, որովհետև ինքը միշտ հարցնում է իր ուսուցիչներին, եթե չեք քննադատում
ուսումնառության ընթացքին դե ուրեմն աբա ինչի համար է կարևոր ձեր սովորացրած առարգան կամ թեման And the assessment of learning would also be known as summative assessments, or the assessment that might be done at the end of a unit to see what the understanding was, the cumulative understandings. Նաև գա գնահատում, որը ամփոփիչ գնահատումն է, որը ամենավերջում ալինում, որտեղ հասկանում եք թե ինչքանով էր արդյունավետ ձեր դասընթացը եւ ուսումնառությունը ինչքանով էր արդյունավետ. So I wanted to think about what we assess and why. This cartoon says I taught a dog how to whistle, and the other one says I don't hear him whistling, and he says I taught him. I didn't say he learned it. And I think we're often guilty of that as teachers. Մենք իբրև ուսուցիչներ երբեմն հանցավոր ենք այս հանգամանքով, որ այս նկարներում մեջ տեսնում եք, որտեղ ասում է ես շանը սովորեցրել եմ ինչպես սուլել սովորեցրել եմ, իսկ մյուսը ասում է ես չեմ լսում իր սուլելը, ինքն էլ ասում է այո ես սովորացրել եմ, բայց չասի որ ինքը ընկալեց կամ հասկացավ ինչպես պիտի սուլե. Okay, so this is an example of a pre-assessment. Feel free to do this on a piece of paper if you want to. This would be for a mathematics lesson. It would depend on the level of your students as to what age group you might use it with. Սա նախնական գնահատման բան է, գործիք է, կարող եք անել ձեր մաթեմատիկայի դասաժամերին. So I would ask students to sketch 3 clock faces on a piece of paper. Ինքը նախ ասում է իր աշակերտներին, որ քիզերով նշեն 3 տարբեր ժամեր. Sorry. I would then ask them to put different times on the clock faces. So on the first face, I might ask you to write 10 past 6. Ուրեմն հետո իրենց ասում է դարբեր ժամերի վրա իր ասած ժամերը իրանք գծեն նշեն. Օրինակ 6:15. On the second clock face, I might ask you to write the time 40 minutes later. What time it would be? Իսկ երկրորդ ժամի վրա ասում է թե 40 րոպե հետո ինչ ժամ ալին առաջինից 6:15-ից հետո 40 րոպե հետո ինչ ալինում այդ նշեք. And on the third clock face, I might ask you to write the time 20 minutes before 10 past 6. Իսկ ամենավերջում էլ ասում է որ 20 րոպե առաջ ինչ ալինում. Okay, so if you just have a little think about what that kind of quick assessment might tell you about children or young adults and their ability with time telling. Ուրեմն այսպես ասած ինչպես եք մտածում գնահատման նախնական գնահատումը ինչպես կլինի աշակերտների մոտ իրենց իմացությունը ժամերի հետ կապված. Okay, I'm going to hope you're putting some ideas in the chat. There's too many. Yeah. Okay, so I'm going to keep talking. So this gives you an understanding of their knowledge, how many minutes there are in the hour. I might have given them a time in the morning or the afternoon, or a 24-hour time to see if they could tell the difference with the morning and afternoon.
it also shows you whether or not they can actually sketch a clock face and put the numbers in the right place. It would show you if they can understand how to write time and translate that information from hearing the time to actually putting it on a clock face, which is quite difficult. And that there are patterns in writing the time. I use 10 to, 10 past, and then one time would be 10 to. Sorry. So ուրեմն գիտելիքներու առաջի բանը որ կարողանում եք հասկանալ դե այն է որ ինչպես են իրենք գիտելիքը ընկալում ժամերի հետ կապված քանի րոպե է ժամը քանի ժամ է օրվա մեջ իրենք լսելիս որ լսում են ժամերը ինչպես են դա փոխանցում ժամի քծելու մեջ կամ նշելու ժամը բանի վրա այդ երեսի վրա ժամի ու սա հասկանում եք թե ինչքան գիտելիք ունեն So and then that exercises I gave it would show you elapsed time, so what is it, 40 minutes later, 20 minutes earlier. Հասկանում ենք թե իրենց իմացությունը ինչպես է ինչպես են հասկանում թե ժամը 40 րոպե հետո ինչ է լինում 20 րոպե առաջ ինչ է լինում ինչքանով են հասկանում ժամի process-ը So you could add a digital clock underneath it and see whether the student's able to write the time digitally and on the analog clock. Կարողանում եք նաև թվային ձևով առաջարկել աշակերտներին, որ թվային համ թվերով նշեն, համ էլ քծեն ժամը. So that's a sample of before I would teach a unit about time to see a very quick assessment that would take you 5-10 minutes to do in a class, but that gives you an awful lot of information about what students know and understand. Նախնական գնահատման ծևերից մեկն է սա, որ 5 րոպեվա ընթացքում կարողանում եք հասկանալ թե ինչքանով են աշակերտները դիրաբեդում ժամի հետ կապված թեման. So this kind of information you can then use to maybe group your students or decide what you're going to teach next or Այս գիտելիքով կարողանում եք դուք որոշել թե ինչպես պիտի խմբավորեք ձեր դասարանը կամ ինչի վրա պիտի կենտրոնանաք ավելի լավ պատկերացում եք կազմում դասարանի գիտելիքների հետ կապված ժամի հետ կապված գիտելիքները So moving on, you need to be, when you do this type of pre-assessment, be really clear about what you want the students to show you. What is it that you're trying to find out? And even though that's a quick assessment, it does need to be designed with care. The example focused mostly on elapsed time. Այո, ինքը շատ արագ պիտի արվի այս գնահատումը, այսինքն դասից առաջ նախնական է, բայց պիտի լավ պլանավորված լինի եւ պիտի հասկանաք թե հստակորեն ինչ եք ճիշտ ուզում իմանալ այս գնահատման գործիքով կամ այս ձևով որ անում եք կամ հարցերը որ գալիս եք ինչ եք ուզում ճիշտ հստակ հասկանալ So this assessment gave you the opportunity to assess their knowledge. What did they need to know to write the clock face, and then give me the information that I needed about what new knowledge I would teach. If they can't draw a clock face or write 10 past 6 on a clock, then I start there. If they can do all of that and the elapsed time, then I can move it on from there. Ուրեմն գիտե այս հարցերը որ դվեց կարողանում են հասկանալ թե ինչքան գիտելիք ունեն, եթե ասենք նույնիսկ չեն կարողանում ժամերը նշել կամ գծել կամ նույնիսկ թվերով գրել, ուրեմն ինքը կհասկանա, որ պետք է սկսել 0-ից ամենասկզբի աստիճանից. So obviously if the students already know something, you don't need to teach it to them.
Եթե արդեն գիտեն, այլ իմաստ չունի, կարողանում եք անցնել հաջորդ փուլին։ Then you're looking to see what they understand. So what do they already know about that concept or theme? Կարողանում եք հասկանալ թե ինչքան է իրանց ինչքանով են իմաստություն ունեն այս խնդրի շուրջ կամ թեմայի շուրջ։ And then the skills that they need and what will I be teaching. So they may be able to do a digital clock, but not an analog clock. So that might be something I need to teach them. Կարողանում եք հասկանալ իրենց հմտությունները որտեղ են, ինչքանով են, ինչքան կարիք ունեն, ինչի կարիք ունեն, ասենք եթե անալոգ կամ թվային ժամերի հետ, որ մեհադից ավելի պիտի կենտրոնանաք որի վրա։ Sorry, I keep forgetting to put up the translation. Okay. So what would you think would be an indicator for a good pre-assessment? If you put them on your mind map or think about adding them to the chat, maybe somebody can translate a few for me. Ինչ է կարծում, ինչ է լավ ցուցանիշը նախնական գնահատման հետ կապված, կարողանում եք դա ավելացնել ձեր թուղթի վրա կամ նույնիսկ եթե չաթում եք, արդեն գրում եք չաթի վրա, որովհետեւ իրա մի քանի բառով թարգմանենք։ One of the writers says, one of the members of the group says to check their knowledge and the targets, what you're targeting. Yeah, looking at your learning objectives. These are part of some of the things that they're saying on the chat, yes. Okay. So the things I put on my list are motivation. Yes, that helps too. Motivation. I think motivation's an important point because if students already understand and then you reteach it, unless you do it in a very creative way, they're unlikely. That's when you start losing them and the behavior might go. Ճիշտ է մոտիվացիայի հետ կապված բանը, որ ասում է, որովհետև եթե աշակերտի մոտ չկա մոտիվացիան, ինչ որ եթե պիտի գրկնե, ինչ որ գիտե արդեն, գիտելիք ունի արդեն դրա հետ կապված, ուրեմն ինքը կարող է գործնել մոտիվացիան եւ սկսի վարկային գծից դուրս գալ ու սկսի խանգարել դասաժամը։ And equally, if you were to start and at a point which is beyond the children or students or understanding, then again, you also will lose them because there's that gap in the knowledge that they need. So, and again, this is something that can lead to behavior problems. Demotivation. Նույն ձևով demotivation կարող է լինի, ասում է, եթե շատ առաջ գնալով սկսեք դասը, այսինքն անցած լինեք բաներ, որ ինքը արդեն չգիտի աշակերտը, նաև դա կարող է լինի վարկից դուրս գալու պատճառ։ I can see people have put encouragement in English once or twice, which I think is a good point because it's good to show students what they can do already. And it's a good starting point for them. It builds their confidence from the start. Խրահուսում ասում է լավ բանա, որ գրում եք չաթի մեջ, դա կարևոր հիմքերից մեկն է, որ աշակերտին խրախուսենք, որովհետեւ սովորի։ Okay, so I'm going to carry on and show you the list that I created. Thank you for your participation, everybody. Շնորհակալ ենք բոլորիդ մասնակցության համար, ասում եմ։ So
the quality pre-assessment has to target what it is that you want to find out and use a method that's appropriate for collecting the information. Sorry. Yes. So ասում եմ նախնական գնահատման ցուցանիշները պիտի նույնիսկ լավ թեև պիտի արվի, որբեսի հասնեք ձեր թիրախը հասկանալու համար, թե ինչպես կարող եք օգնել եւ մեթոդը, որ պիտի հավաքեք ձեր ինֆորմացիան, ինչպես պիտի դերակատարությունները ինչպես պիտի հավաքվի եւ գիրառվի օգտագործելու համար. That they recognize time constraints, because obviously we can't spend all our time doing, they've got to be purposeful and not spend too long. Ժամանակը պետք է լավ օգտագործել 10 ժամից, չեք ուզում շատ ժամանակ կորցնել նախնական գնահատման հետ կապված. And in that same way, they take little time to give you as much information as possible, as I showed you with the clock idea. Պետք է օգտագործեք ամենակիչ ժամանակը, որ կարողանաք ամենաշատ դերակատարություն ստանալ գիտելիքների հետ կապված դասարանից. The last point is one of the most important as well, is that the students need to understand the purpose, that this is guiding instruction and helping you to understand where they are. So mistakes are okay. It's not something they have to get 100% on. Շատ կարևոր է այստեղ, որ աշակերտները հասկանան ինչ նպատակը այս նախնական գնահատման եւ հասկանան, որ խնդիր չկա, եթե սխալվեն եւ իրանց 100% ճիշտ չստանան, ճիշտ պատասխաններ չտան, հասկանալով, որ սա նպատակը իրանց հասկանալ իրանց գիտելիքը որտեղ է. Okay, continuing on. Not sure what those lines are. This is a quote, I think. I'm not sure what happened to the title on this slide. It's only useful, an assessment, if it shows you what a student knows and understands and can do. So this comes, sorry. Գնահատումը արդյունավետ է միայն այն դեպքում, ինչպես որ գարտում եք այստեղ այդ առաջի բանն եք գարտում. So sometimes it might be more appropriate to have students speak, explain. If you ask them to do an extended writing task, then you're testing the writing and writing ability as well as their knowledge about something. So we have to be very careful, draw a quick sketch. What is it that we want to find out? And what's the best way of that, finding that information out? Ցերից մի քանի ձև կա, որ հասկանանք, կարող են գրավոր անել կամ կարող են նույնիսկ բանավոր ասել, բայց ամեն դեպքում պետք է դուք հասկանաք, թե ինչի համար եք անում այս նախնական գնահատումը, ինչ նպատակով եք անում. For example, you might use a paired activity where you ask a student to explain something to their partner and then the partner to explain it back to everybody else. Կարող եք այս բարժանքից օգտվել, նույնիսկ օրինակ ասում, եթե երկու զույգ աշակերտներով մեկը մյուսին ասելով, բացատրելով ինչ որ նյութ եւ այդ երկրորդ աշակերտը բոլոր դասարանի առաջ բացատրի այդ նյութը, որ իր բացատրեց առաջի աշակերտը, այդ ցելը մի հատ օրինակ ցել է. If you have access to technology, there are lots of tools that you can use. Flipgrid is a great tool to get students to explain their initial understandings. Եթե տեխնոլոգիա եղան, ասենք հնարավորություններ ունեք դասարանում, Flipgrid-ը ստված համակարգ կա, որտեղ հարմար դարբերակ է այս բարժանքը անելու. That way that students create short videos where they explain their thinking and then you can comment on them or their peers can also comment on them.
Այս հարթակի վրա աշակերտները հոլովակներ են, վիդեոներ են անում, որտեղ բացատրում են եւ դրա հետ կապված հետադարձ կապ են ստանում դասարանից եւ ուսուցիչից։ And similar to a mind map, that's something that you could revisit, come back to and add to as you go through the learning and your thinking and understanding changes. Mind map-ը մտածելու քարտեզի նման ինչ-որ հարթակ է, որտեղ կարող ես վերադառնալ եւ փոփոխություններ անել, զարգացնել կամ փոխել նույնիսկ բարելավել ձեր մտքերը եւ հասկացողությունը, իմացությունը։ Okay. I wonder if this might be a good time to pause and see if people have got questions, or should I carry on? Հարցեր կան, ժողովուրդ, եթե հարցեր ունեք, ասում եմ հիմա կարող ենք ուսումնասիրել։ One question, one of the last ones that I'm reading now is that you're mentioning how important it is to have pre-assessment, but how do you expose it, or how do you quantify it, maybe in a way? How do you make it so that you can make it as a have it as a benchmark, or have it as a threshold to understand the level? That's where the design of the assessment comes in, and it's really important that you're looking at your benchmark and what it is you want to know what the children understand. I would not have this as something that would be graded so much, but something that would be just able to show me understanding. And then I would use it in my planning. I would take whatever they'd said. So it might be observational, or I might write notes, what the children have said, etc. And then from there, I would take it and I would use it to maybe redo my planning, depending on where the children are at. Ուրեմն գնահատումը դուք անում եք ձեր պլանավորած ձևով, որ հասկանաք ձեր նպատակը, ծիրախը ինչ է այս գնահատումը անելուց, ինչ եք ուզում հասկանալ, եւ դրա հետ կարող եք փոփոխել ձեր հարցը ու նորից ուրիշ հարցով, ուրիշ ձևով ձևակերպելով նորից տալ հարց. So somebody asked to explain the thumbs up, thumbs down. I don't know if you can see me. Is literally, have you got this? Are you need some help? Are you not quite sure yet? Or no, I've got no clue what's going on. And the thermometer can be using up to 5 fingers for showing levels of understanding. Ուրեմն thumbs up, thumbs down-ը փուտամատի հետ կապված այդ որ փաստադրեց, ասում է որ sense like-ի նման եք անում, նշանակում է որ հասկանում եք, որ մեջտեղն է, ասում եք վստահ չեմ շատ, իսկ որ ներքևա աշակերտը հասկացնում է, որ շատ լավ չի հասկացել, չի տիրապետում. The entrance ticket could be something that's on the board when the students come in, or a question that you ask them as they come in that they might need to answer, or something to discuss with somebody else. So entrance ticket-ը այդ առաջինը որ նշված է, այսինքն մուտքի դոմսի նման հարց եք տալիս աշակերտին դասարան մտնելուց ու ինքը պատասխանելով հասկանում եք թե ինչքանով է ինքը հասկանում կամ ընկալել tema. Quizlet is a nice website that works. I use it with vocabulary when I'm teaching language, but you can use it to put the definition of a concept and an idea, and then an idea together. If you pay a little bit for the teacher's account, you can put pictures on it, and then you can get kids to match up, see what they know, and they can use that to help them
build their understanding as they go through things. Quizlet-ը լավ հարթակ է, որտեղ կարող ես ընդհանրապես փառաբաշարները զարգացնելու համար աշակերտները կարողանում են մտնել եւ վարժանքներ կան այնտեղ իրաց փառաբաշարը զարգացնելու համար նույնիսկ եթե վճարովի դարբերակներ կա, որ կարողանում ես վճարելով մի քանի ավելի բաներից օգտվել Quizlet-ի հարթակի վրա կայք է ինչ որ կարողանում եք տեսնել quizlet.com, right? Yeah. Quizlet.com. So all of these ideas, the idea is that it doesn't involve you then having to sit and grade a big pile of papers afterwards, but it gives you a quick view of where the children are at and things that you could use at any time. Entrance tickets, you can also use an exit ticket. What were your big understanding from today's lesson? What question have you still got for me? Or questions do you still have at the end of a lesson, just to see where the children are at? That could just be on a post-it note. Quizlet-ի առավելություններից մեկն է նաև այն է, որ դուք կարողանում եք արագ ձևով հասկանալ բոլորի հասկացողությունը եւ ընկալումը, իմացությունը թեմայի շուրջ, առանց որ նստել ժամերով ստուգել իրենց քրածները կամ թուղթերը հավաքել կամ դեդրերը հավաքել։ Okay, so I will carry on. Thank you for all the thank yous. I appreciate it. These are some more samples. I've said that they can share this presentation with you afterwards if you want. So, but mind maps, as we talked about, self-rating, this is a bit similarly could be done with the hands. A Freya model is about writing definitions. Lots of different ways to assess and give ideas for pre-assessments or assessments that you can use throughout a unit. Սա դարբեր հարթակների հետ կապված բաներ են, այստեղ mind maps-ից սկսած Freya մոդելը, որ փառաբաշարը նաև կամ definition-ներն է բացատրում, այսինքն բառերի կամ terminների, writing prompts, այսինքն գրելու հուշումներ եւ այս բոլորը գործիքներ են գնահատման, նախնական գնահատման օրինակները, հարցումներ էլ դալգա վերջում. Sorry. Yeah. Okay, so I will show you some examples again. This is a maths example again, but you could do this with other subjects. I've done this with languages. I used to teach French. So then I would get the students to say what they can say in French or what they can do. But this is where you might give the kids a little test, not as a score to put on a report at the end, but just to give them an idea of how good they are with it. Սա փոքր թերը բանի համար գնահատելու համար աշակերտների գիտելիքները եւ իմաստությունը ես այս օրինակը որ տեսնում եք ֆրանսերենի իր պատրաստած գնահատման ծրերից մեկն է, որ ֆրանսերենի լեզվի հետ կապված. So this is a real example of a pre-assessment used in a school in Uganda that I used to work at. Սա դպրոցում է օգտագործել ինքը ու սա ասենք գնահատման բան չէ, որ գնում է երեխայի նիշերով ինքը վերջում, այսինքն ամփոփիչ գնահատումը չէ իրա, ուղղակի ընթացիկ, այսինքն ընթացիկ գնահատման ծեր է, որ հասկանան թե ուր են իրենց իմացությունը. So as you can see, they assess themselves at the beginning and the end of a unit. So if I can read and write a range of numbers and I've assessed I can do that, then during the unit, I probably won't need to spend much or any time on that.
So Ուրեմն այսպես հասկանալով աշակերտի գիտելիքները որտեղ են, ինչքան գիտի դվյալ նյութի մասին կամ առարգայի հետ, կարողանում ենք արդեն հաջորդ դասերը դրա համեմատ պլանավորել, որպեսզի նոր թեմաներով անցնեն եւ չգրկնի անինչ որ աշակերտը գիտի արդեն. Okay, so sorry, I can't see the preview on here, so it's difficult for me to see whether after the assessment, the students then could ask their questions. So these were questions that and the students' names that they asked about what space 10, different things that had come up in their pre-assessment. So these are questions that the students have written? Yeah. Ուրեմն այս հարցերը հետո հաջորդ կայլը կարող ես աշակերտներից խնդրել, որ իրանք տան հարցեր եւ այդ հարցերը նայելով դու կարողանում ես հասկանալ թե ինչքան ինքը գիտի եւ ինչքան իր մոտ կա, ասենք հետաքրքրություն ինչի շուրջ. And then as they went through the unit, these are the answers that they're finding out to the questions. So the first one was, or this number 6 was, what's the history of maths? When did it start? And this is what they found out about it here. Եվ այս ծավով աշակերտները դասի ընթացքին, այսինքն կարողանում են այդ իրենց դված հարցերին իրանք պատասխանեն եւ հասկանան թե ինչ է իրանք դված հարցերի պատասխանները, ինչ է իրանք են գտնում եւ դասի ընթացքին հասկանում. Okay. And then the teacher can also add questions. So these are questions that came up as she was teaching the unit, and to extend the children's understanding, and also where they were having difficulties. Ուսուցիչներ նաև կարողանում է հարցեր տալ, որպեսզի իրանց իմացության հետ ավելի զարգացնի եւ ավելի հետապնդելով իրանց բանանի միտքերով, այսինքն And this was up on the wall in the classroom, so the students could add to it at any time. Sorry. Այս հարցերը գտնվում են դասարանի բատի վրա թրված են եւ օրվա ընթացքին կամ շաբաթվա ընթացքին կարողանում են աշակերտները գնալ եւ ավելացնել գիտելիքները, որ սովորել են եւ հարցի պատասխանները, որին հասցել են եւ հասկացել են. Okay. So, the so what of pre-assessment, why is it important? So, as you're thinking about it, how are you going to use the information you're getting? How is it going to help your learners? And how will it affect your planning and teaching? Ինչու գադարել նախնական գնահատում, ինչի համար է կարևոր, ու սա երեք հարցերն են, որ տեսնում եք ձեր առաջ այնտեղ դրված. Okay, and that last one, if it's not going to affect your planning and teaching, there is no point, really. Ամենավերջի հարցը, որ այնտեղ կա, եթե չի աջակցելու ձեր ուսուցման համար եւ դասավանդման համար, ուրեմն ոչ մի նպատակ չունի, աննպատակ է անել նախնական գնահատում. So this is a quote from an American writer who said assessment for learning can contribute, well, I'll let you read it in Armenian. Ուրեմն ինչպես որ տեսնում եք, սա ամերիկացի is he an educational researcher? Yeah.
հետազոտողի writer, կողմից yeah. գրող եւ գրթության հետազոտող մարդու կողմից է եւ այսպես է ինքը ասում, ինչպես որ տեսնում եք, կարդում եք ձեր առաջ. So his biggest premise, the most important point he was making, is that the assessment should contribute to the development of the understanding of the student, and it's not just something that we do to them at the end of a unit to put a number on it. Ամենակարևոր կետը, որ ինքը ուսում էր ասել, այն է, որ քննադում անում ենք աջակցելու աշակերտի ուսումնառության եւ պիտի արվի քննադումը պետք է արվի որպեսզի զարգացնել նրան եւ ոչ թե միայն դասից վերջում կամ թեմայից վերջում ինչ որ նիշ տալ աշակերտին. And looking at different ways that students can show their learning and understanding that is not in a timed, high stress environment as exams and tests often are. Եվ ստեղծել միջավայր, որտեղ աշակերտը կարողանում է դա գնահատման հարցերին պատասխանի առանց ջնշված լինելու եւ հանգիստ միջավայր ստեղծելով պատասխանի հարցերին. So this is another quote from Black and William, who are two British researchers on assessment. Այլ ուրիշ բանը որ տեսնում եք գրված է բանի կողմից երկու հետազոտող բրիտանացի իրենց մեջբերումներն են որ կարողանում եք տեսնել կարդալ. Sorry Lucy and sorry Nok, I just want to inform you that we have 3-4 minutes. May I ask you, Lucy, to sum up? Sorry, you cannot hear. Yes, no, that's fine. So the idea is that we use our assessments to provide feedback to students and to inform where the learning, the direction the learning will take. Ուղղության հետ կապված է կարևոր ամենակարևորը ուղղությունը եւ հասկանալ թե աշակերտի աջակցելու հետ կապված եւ հետադարձ կապ ստեղծելու համար է արվում գնահատումը. One of the things I haven't discussed that I would have done if we'd had more time is involving students in this process, getting them to assess each other, assess themselves. The temperature taking, how do I understand things, is really important. Գուզեր ինքը նաև այդ ավելի ժամներ ուրիշ ծևեր ասել կորձիկներ որ աշակերտները կարողանում են իրար գնահատելով կամ իրենք ինքնին գնահատելով եւ հարցեր տալով գնահատել. At the beginning, I mentioned success criteria. So this is sharing with the students. If you've understood this, what will it look like? How can you show me? So involving them in ways that they can show their learning and understanding, that they can choose. Maybe give them a choice of different things they could do. Աշակերտներուն տալ այն թերը, որ իրանք ուսումնառությունը վարեն եւ հասկացնեն թե ինչքանով են իրանք ընկալել կամ իրանք իմացությունը ցույց տալ թե ինչքան են հասկացել դվյալ թեման. I think this point about the recognition of the influence, assessment can have a huge influence, a motivating influence on students and on their self-esteem. And it's really important that we understand that and that the assessment tools we use with children are there to build them up and not break them down. Ամենակարևոր բանը այն է որ գնահատումը դա մեզ
ցույց է տալիս թե ինչքանով կարող ենք աջակցել աշակերտի եւ ոչ իր հույսերը գտրել, նաեւ հասկանալ թե ինչքանով ինքը կարողանում է մոտիվացիաց մնալ դասի ընթացքին եւ հետաքրքրությունը չկորցնի. And then the very important part that we need to adjust our teaching to take into account the results of these assessments, otherwise they become pointless. Ու մենք մեր դասավարման կոորդինացիան հետ կապված մենք պետք է հասկանանք թե ինչպես պետք է փոխենք, որովհետեւ աջակցենք աշակերտի ուսումնառության. And then the last point I would make is that assessment is something that we talk about separate to other things, but it shouldn't be separate. It should be woven into everything we're doing. So as we're listening to the children, as we're watching them, as we're talking with them, everything is an opportunity to be assessing their understanding. Գնահատումը պետք չէ առանձնացնել, միայն գնահատում նպատակը գնահատումը լինի միայն գնահատելու ժամանակին կամ հարցեր տալու ժամանակին, իսկ պետք է ամեն ժամանակ նայելով աշակերտներին, հետևելով, հասկանալով իրենց, տեսնելով նույնիսկ դասարանից դուրս հասկանալ իրենց եւ նույն գնահատումը գազմել աշակերտների մասին. Okay, thank you very much, and thank you, huge thank you to Nork for your amazing translation. Thank you. Thank you very much, dear Lucy. I hope it's not last, but my first meeting on Edu Armenia platform, and thank you very much, Nork. Good luck, dear Lucy. Yes. For very interesting information and workshop. Okay, well, feel free to share if you just make a PDF of the presentation and then share it with people afterwards, that's fine. Okay, thank you very much. But it was my pleasure. Thank you for having me. Thank you very much. Thank you. Հարգելի մասնակիցներ, խորհուրդ կտամ դուրս գալ եւ մասնակցել արդեն մյուս վերապատրաստումներին.